Sunana Khadija Ibrahim Rogogo. Ina makarantar nan Games Village SS2. A da kan gaskiya ina kuka yadda ƙawaye ba sa jana a jiki. Ba na shiga cikin 'yan uwana ko irin a biki. In ga ƙawaye kamar suna rawa. In ce da ni ma ina da ƙafa da na yi. Musamman kakana ma. Kakana da ta ce kar a yi asarar kuɗin makaranta. Kawai a tura ni na je na yi bara, na riga da na kasa. The SSPF project is a project that was initiated by Bread for the World in Germany, as they are the founders of the project. It's built on the premise that in our communities there are inherent challenges that exist, and community-based organizations are well aware of these challenges, given all other peculiar instances and contexts which partners or development partners at the top level may not be aware of. But they, being at the grassroots, are more at an advantage, having access to some hidden information which either due to culture or other barriers may not be readily available to top development partners. SEDA is a local NGO with focus in supporting communities, particularly those working in groups, to improve their socio-economic conditions so that they can better their living conditions in the communities. We do this in collaboration or in partnership with other development partners that work in the focus communities. We have implemented the small-scale project that is funded through DEC from Germany, and we think we have recorded some success stories with it, because previously these women in the CIS community where the project intervened are full-time housewives who cannot read and write, and they don't have any means of livelihood, any small trade. They don't have the skills for even the small trade. But through this project, we have been able to support these women to be able to read and write, as well as acquire skill for petty trading in relation to the different type of skills that we train them on. Development Exchange Center, DEC, was established in 1987 as a forum to exchange development ideas amongst vulnerable groups, specifically women. In 2019, with support from Bread for the World Germany, DEC started the 3-year small-scale project fund for community-based organizations, CBOs, with an overall goal of enhancing local organizations' capacities for sustainable development. We funded our project in 3 categories, which we have the category A, being these are a group of organizations with no registration at all. They might have a little form of registration, but they are local groups with no capacity at all, women, basically. So for the category B, we have organizations that have a little form of registration, being it at the local government level, at the state level, or the national level. Then the category C, we had organizations basically that are fully registered, which we call either the NGOs or the CBOs, but they are registered and they are already implementing projects. There was a time somebody came to us telling us that there is a program DEC is trying to run, and that program has to do with they want to give grant, and the source of that grant is from Germany. Since we have certificate, why not let's try and apply it and write our own proposals? We contacted them in DEC office. They sent us all their own agreement and all the forms that we're supposed to fill, including the signing agreement on how to go about becoming partners with DEC. So we apply it as other organizations apply it. And we went and submit
our proposals, and to God be the glory, we became successfully. We wrote to them that we want to buy rice milling machines because in the community where we are living now, we saw the need. If we can get the rice milling machine here, it will boost our economic in the organization, and it will also help the community around us. Why? Because our people usually travel far away, 5 kilometers, 10 kilometers before there will be access to rice milling machine. When you see expression of interest or call for expression of interest, you'd always see that clause there. 2 years, 3 years, statements of accounts and all that. But we didn't have, but we're encouraged to go in because that wasn't there. And then we decided to send in a proposal. And we're fortunate, we're one of the organizations that was selected for the SSPF, the Small Scale Project Fund. We have this serious challenge. Over the years, many students from College of Education, Azare, graduated with a very, very poor result. And we as teachers, we understand that it's not the problem of the student only, but also absent of these support services could make students to perform poorly. When we heard that there is what we call for proposal at DEC Development Exchange Center, the ESCOs decided to write a beautiful proposal explaining our condition, our challenges, our problem as the Association of Students with Disability. With the help of Almighty God, our association is among the associations that were selected to benefit from that support. For the small-scale project, we have 2 thematic areas, which is the economic and also we have the education aspect. For the economic, we funded projects around livelihoods, production, and also in agriculture. And looking at the education aspect, we funded project basically targeting girl-child education and also adult literacy. And our target beneficiary basically are women and people living with disability. The project is built mainly on 2 objectives. The first objective is to build the capacity of these community-based organizations. That is to ensure that even after the project, development initiatives can be sustained. And then secondly is to ensure that the funds that are being given or transferred to these organizations are utilized appropriately to achieve these set goals at the community level for the people at the grassroots. DEC went out of their way to organize various capacity building workshops for staff of this organization as well as other staff organizations that implemented similar projects. So we have capacity buildings in project management, we have capacity building in financial management, we have capacity building in different aspects of not even related to the project, outside the project, for organizational development. And even our personnel can testify that they are better off in their work from the training that they have gained from DEC and from this project. We didn't even know how to retire monies properly, but through this project, we're able to build our accounting system with our petty cash policy, with our petty cash box, how much should be in the petty cash. Our procurement policy was in place, our finance policy in place, our personnel policy, even our board policy, was in place. All our policies were ready to learn. And then now we are better off for it. We're able to actually write proposals, to other donors, and with confidence that when they come, they will be able to see what is actually supposed to be in place. For us at the SSPF project, we look at it at
holistic level. And also looking at I don't think there's any organization that really sits to look at the policies of organization. But for us, we look at your policies, we see how the gaps that are in the policies, we try to see, we bring your policies up to date. These are the things that makes the SSPF quite different from other projects. After looking at the project, they will look at the side of the building, the structure of the organization. So they saw our constitution is not speaking directly to our objectives, whereby we are advised to review our constitution for the organization, which we did, and they came back to and sat together with us to see, is it a workable document? What we review, is it going to work for us? And are we going to work with it? And because of that, now we are working towards having a work plan, an annual action plan for the organization with a budget. It's not just to give you money to work with. DEC SSPF have a very resourceful and dynamic team that train us through rudiments of financial documentation. They also taught us on ways to write a report that really reflects what intervention we have done on site. And they have also helped us to look inwards in terms of resource mobilization. Initially, we were running the organization, though we were not too long as an organization. So they made us to understand that it is very important and is as a key factor that we need to have a roadmap of how to generate funds to run the organization for sustainability. And we also learn a lot of monitoring. You know, basically, since we started the program, on almost monthly basis, we go out for monitoring. And they also join us in going to the field to see what is actually happening. So for me, I really enjoyed the partnership, and the program was done with a lot of impacts. Zan yi magana game da sasantawa. Gaskiya mu da muka tashi mun samu iyayenmu cikin matsala. Game da idan shekara ta kai musamman da damina, sai mu ga maganan gona ya tashi. Maganan gona an jima wannan ya ce wannan gonansa ne, wannan ya ce gonansa ne. Gaskiya, amma da aka zo aka mana koyarwa game da wannan dangantaka, farawa daga cikin gida ne akan fara. Idan mun fara dangantaka a cikin gida da 'ya'yanmu da mazajenmu, to za mu kai har kowane guri. Mu mata da muka karbi wannan koyarwa, mun zauna a kungiyar nan da muke da su, muka ce to ya za mu magance wannan abin da yake tashi tsakaninmu da makwabtan mutanen Billiri. Sai muka zanna shugabanni, muka sasanta, suka ce to abin da za mu shi ne, za mu je mu samu shi dakacinmu wanda ya zamanto shi ne idon gari. Muka gaya masa cewa wannan abin da yake faruwa mu mata ba ma jin daɗi, domin shi 'ya'yanmu ne akan kashe, mukan yi hasara. Shi dakace ya ji kukan da muka kai mishi, ya kai magana zuwa gurin dakace na kusa da mu, muka shiga kasuwa mu ciwo kasuwa ba matsala. Yanzu zaman matsala a tsakaninmu da Billiri ya yi sauki. Kamar irin misalin irin yau kasuwan nan, so kin gani da yawa za ki ga yara suna cikin gari, ba za su zo makaranta yau kasuwa ba. Yaran kanana ne za ki gani suna ciki da wuri, amma a fafuran mun zo mun yi wannan program ɗin sai abu ya canja. Gaskiya ni na jima ban ga yarinya tana yawo da ciki ba, sai dai ki ga matan aure, wannan kuma halal ne, amma kuma yara kanana gaskiya da sauki, saboda wannan program ɗin ya benefitin sosai sosai. Har mu ma karan kanmu mazanmu suna cewa gaskiya abin ya yi kyau, saboda akwai canji sosai. Ai ka zo ka koyi tsaftan jikinka, tsaftan gidanka, sannan kuma da yanda za ka kula da yaranka, child protection kenan. Sannan ga abubuwa da yawa dai dole ne a yi godiya akan wannan abun. Gaskiya akwai canji.
Gaskiya na gode sosai da zuwan wannan kungiya Mahema domin dama kan ta zo sana'a na ina dan dafa taliya ne da dan wake a cikin gida. Amma dalilin zuwan wannan kungiya Mahema da ta zo domin ta tallafa mana ta nuna mana sana'o'i daban-daban. Sai na zauna na tsinci kaina a wajen sana'a mai yin matsa. Ta tallafa mana da gyada lokacin har ga Allah na fara yin ta abun kaman wasan yara. Gaskiya na gode yanzu akwai ci gaba sosai a cikin rayuwata. A lokacin da na fara ina dan sa adashin naira 500 duk sati. Na zo na fara sa 1000 domin na fara da matsa mudu 5 ne. Ya kasance na zo ina matsa mudu 7, ya kasance ina matsa mudu 10. Gaskiya a yanzu a zuwan yanzu duk sati a yanzu haka ina sa adashe naira 5000 duk sati. Dalilin wannan zuwan kungiyar Mahema, wannan matsan gyada da nake yi ina yin ta yanzu sau 2 a sati. Ina yi ranar Talata domin in ci kasuwar Rimi. Ina yi ranar Juma'a ko an huta Alhamis Juma'a na yi domin in ci kasuwar garinmu na Bardo. To har ga Allah gaskiya na ji daɗi sosai. Yanzu a cikin ƙaddarorin da na mallaka domin zuwa wannan ga ci gaba sana'o'i sosai da yanzu ya ƙara min ƙarfin gwiwa da hazaƙa. Ashe da zaman da nake yi, ashe ina nema in zub da damana. Amma a zuwan wannan ƙungiya gaskiya na ji daɗi sosai. Yanzu na kama har ina sana'ar masa saboda idan na matsa man gyaɗana da shi dan safara na yi masa wani lokaci haka da abubuwa daban-daban wanda cewa mata yanzu haka suna sha'awan sana'o'in da nake yi. A yanzu haka zancen da nake yi ina da talotalo lokacin da na ɗauki adashe na yi adashe ya ban mamaki ban taɓa tunanin zan ɗauki adashe naira 10,000 ba zuwa ɗan 20,000 ba. Amma a wannan dalilin sana'a da nake yi abin sai ya ban mamaki sai gani na ɗauki adashe naira 80,000. A ɗaukan wannan adashe da na yi dalilin da ya bani ƙarfin gwiwa mai gidana ya tallafa min da shawarruka na sayi ɗan sa yanzu haka saniyan tana riga. Bayan talotalo da nake da su guda 2 na saya haka domin dan biyan bukata na haka a cikin gida. A yanzu haka ta fafe min wata ma tana kwanci. To gaskiya ba abin da zan ce kuma yarana ba wani duk wani kokari na tallafa ma ƴaƴana mai gidana yanzu haka in zai fita da idan zai fita zan iya tambayar sa wani kuɗin cefa ne wani lokacin ya ban bai cika ba ina cikin kunci da bakin ciki in shiga makwabta neman naira 500 naira 200 naira 20 domin in cika in tallafa ya zan yi tallafa ma yarana. Amma yanzu idan zai sa sawu ya fita alhamdulillah zan ciyar da yarana makarantunsu idan suka zo aka koro su daidai su ya zo mu yi zama mu yi shawaruka ma na biya musu bukatunsu sun koma ko da makaranta da sauransu. In ɗana bai da lafiya zan yi gudu rungume shi kan babansa ya zo na tafi asibiti. To na amfani da wannan dama in yi godiya wa ita rescue da ta zo da wannan program din. Na biyu sun zo kuma suka sake ɗiba mata wadda aka koyar da su tsumi da tanadi, wato shine wani program da suka zo da shi ana kiransa adashen gata. Akwai akwati akalla kusan 10 a wannan gari na Durum, kuma matan an koyar da su yadda za su yi tsumi da tanadi da tattali akan harkar sana'o'insu. Sun kuma amfana sun kuma fahimci yadda ake yin adashi din kuma suna ci gaba da yi. Wannan duk sun koya ne daga wajen ita rescue da suka zo da wannan program din. Sannan abu na uku sun zo sun koyar da matan dabaru na sana'a kala daban-daban, kamar irin yadda ake sarrafa waken suya a mai da shi ya zamo awara da sauran sana'o'i wadda su wannan kungiya suka zo da shi, kuma da su matsan mai a yi irin kuli-kuli na karago a fitar da mai. Don yanzu akwai wanda ta bunkasa yadda ake yin kuli-kuli din, kuma ta yi masa fakijin tana saka kuli-kulin a leda ta saka suna ma kamfaninta wanda tana yi kuma ana saya sosai. Yanzu akalla duran da ta yi takan yi mudu 100 har 150. Mun kafa wannan kungiya 2013. To a cikin tafiya muna noman acca, muna daka acca mu sayar, amma acca mu bai kasuwa don duwatsu. Muna nan sai muka ga tallan dek a newspaper, mu kuwa muka saya muka apply, sai suka ba mu kudi muka sai distona, muka sai sealing machine. Sai muka ga kasuwar mu kawai sai bunkasuwa take yi da yake ba kasa a accan mu. Amma kafin nan
ba mu iya wani kasuwan acca na kirki domin duwatsu ya hana mutane cin acca. Mutane suna son cin acca, masu diabetes, masu hawan jini, amma ya gagara domin duwatsu. Amma yayin da muka haɗu da DEC suka taimake mu, muka samu distona, muna silin acca, muna sayarwa wurare masu nesa, ana patronizing accan mu kullum, shi yasa ba mu rabuwa da shi. So haɗuwanmu da DEC ya canja rayuwarmu sosai. Yayin da muke zuwa wurin su ma sun koya mana abubuwa da yawa, har ma sun koya mana yadda za mu yi relationship da juna. So gaskiya mun ci moriyar DEC, mun ci moriyar DEC sosai. Sun koya mana yadda za mu yi lissafi, yadda za mu yi ajiya, yadda za mu tafiyar da kudinmu. Kai ba zan iya lissafta abubuwan da muka koya daga DEC ba. Ba kudi kadai suka bamu ba, amma sun bamu abubuwa da yawa. Wata kungiya mai suna SEDA ta shigo da dabarbaru na noma na zamani. Lokacin baya da muke shuka na irin gargajiya ko noman da, akan yi noma a sallake, akan bar gap da ɗan dama. So amma sun zo sun koyar da mu akan yi gap ɗin ba mai yawa ba, za ka ɗan gwada ɗan daidai ɗan kafanka ɗaya kafin nan ka shuka. So lokacin baya da nike noma ɗin, wurin da nike noma idan na sa masara, nakan samu abun da bai gaza buhu 3 zuwa 4 ba. Amma da suka zo suka yi mana wannan koyarwa ga yadda za mu yi noma na zamani, ni amma sai da na shiga wannan kungiya ɗin, sai na je na planning yadda suka koyar da mu a wannan kungiya ɗin. So da na yi noma a wancan shekara ɗin, na samu fiye da abun da nake samu a baya. Dalili kuwa shine wannan kungiya da ta kawo mana da fadaka game da noma na zamani ba tare da ka sha wahala ba. Kiga an zo kawaye nan su da suke zagi na, yanzu da suke zagi nan haɗa na Allah da Annabi suke na musu kwalliya, na musu ɗauri. Wa'inda na san in ba kwalliya ma ba za su taka yadda nake ba. Da ki gan su haɗaɗɗun 'yan mata wanda ban kai su nemi alfarma gudina ba, amma sun zo suna roƙon alfarma, ina musu kwalliya, in musu in da su je birthday, in biki za su je diddai. Gaskiya ina godiya ma DEC, saboda da ba don su ba da ba zan kai wannan matsayin ba. Alhamdulillah, kuma yanzu komai dai da ka sani dai, hatta credit ni nake sa wa babana, duk da dai na san yana da shi amma ni nake sa mishi. Ɗazu mama na za ta fita anguwa, ni na ba ta tirike ta saka mota a mai, duk da na san tana da shi, amma albarkanta nake nema saboda ɗawainiyar da ta yi da ni da. Duk abin da zan mata ba zan saka mata ba in ba addu'a ba. 'Yan uwana a shobe yanzu dai ba abin da ake mun, sai dai in dai kawai in sun yi niyya su mun. Also looking at the project of the HDI, Hill Disability Initiative, for them, they implemented a project looking at the sighted guides. You know, these sighted guides mostly they use the girls, where they take them out to beg and probably pay them off at the end of the day. And some is their parents that they take out for begging. So for HDI, they opened non-formal learning centers where these girls come to learn numeracy and literacy, and also they learn sewing and other economic activities there at the center. So for the girls, after the training or during the training, some of them started feeling ashamed to go for begging. So, and some of them had that zeal to go back to school. At the end of the project, most of them showed the interest of going back to school, and now the organization is in the process of integrating them back to formal schools. So I feel that for us also, this project is it's a good one. Because we looked at it that each time project is being designed, the people living with disability are being targeted, not also looking at the caregivers. This pilot project engaged 45 CBOs spread across Bauchi and Gombe states and have shown a remarkable result during the 2021 midterm evaluation.
31 or 68% of the CBOs out of the 45 have successfully completed their projects. Only 2 CBOs, that is 4%, have their projects terminated due to some challenges involving misappropriations. The 26 CBOs who are implementing education-based projects reached over 3,539 beneficiaries, and the 19 CBOs implementing economic-based projects have reached 2,683 beneficiaries, making a total of 6,222 beneficiaries reached. When it comes to institutional development, which is quite key for DEC on the project, because we're targeting strong institutions, that is strong CBOs or strong groups with having strong backgrounds that will be able to be sustainable and deliver development initiatives at the grassroots. At the baseline level and the end line level, so far, considering we're still on with the CBOs on year 3 of the project, so far we've had tremendous improvements, and there's an average shift or growth for category A's, which are groups that are either not registered or very informal with very little or no experience of implementing their projects. Now, the baseline for them, they scored 20% on the average, but at the end of the project, we've recorded an increase, and they're scoring 47%. For category B, that is CBOs that have minimum level of registration and might have done 1 or 2 activities together, their baseline was recorded at 22%, but at the end of the project, they're recording 76% on the average. For category C's, which are more formal organizations that have advanced level registrations, at the baseline, we had an average score of 39%, and at the end lines, we were recording scores of up to 71%. Now, these are great achievements considering the time limits of the project. We have built the capacity of these sub-grantees to such an extent that some of them were able to have institutional policies, some of them were able to register with relevant authorities, like the Corporate Affairs Commission, and some of them with the state government. And some of them have started writing proposals on their own. Though for us on the project also, we had our little challenges. First of all, for us as the staff of DEC, this is the first time we're implementing such a project. At least we had some little ups and downs. But before, I think the first year, the second year, we were able to adjust ourselves. And I think it came out clearly during evaluation that we need to be trained, and we have to also give it to Bread for the World for approving our training. And I think it's a very good one. So we also looked at it that for the next phase of the project, I think we will do better than we are doing, or better than we did now. So for the sustainability, at the organizational level, when we look at the trainings that we give to the staff of the organization, aside the mentoring and the coaching, it makes them to work better, it makes them to work easier, and it's knowledge. And once knowledge is being passed, this is something that cannot be taken away from you.
So it makes the organization to be sustainable. All these organizations, they are before the project implementation, all their staff, especially the finance staff, the project manager, and also the MIE officer must be trained. And also for the finance training, financial management training, we also always make sure that the chief executive of the organization is at the training. So, and also at the point of submission of proposals, we always make sure to tell these organizations to put in sustainability plan for their projects. You see people coming out with VSLA, which is it's a self-sustaining methodology. You know, they come together, they contribute money within the community, they give loans within themselves in the community, and at the end of 9 months, they share out what has been gathered in the community. So it's a source of it's a methodology that gives them access to finance. It's also a methodology that that encourages peaceful coexistence within the people in the community. So for us, this is what we were able to do to make sure that all the partners that are implementing have a strong sustainability plan in place. So we hope to keep on having partnerships because in the partnership, some people will now, some organizations will see what we have done and they will say, okay, we want to support this also, even if they are not supporting everything. But again, what we are learning from the SSPF, we want to see how we can institutionalize it in the way that in the future, we begin to look at our women group, encourage them to do something different, not continuous collection of loan, but we want to see a time when we start graduating them and of course, ensuring that they get a better thing to do, that they themselves will generate income that will sustain them. To, muna gode ma German yadda ya taimaka ma mata. Gaskiya ina godiya da mutanen Germany. Thank you finally to Bread for the World Germany.